दोस्तों प्रोग्राम 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਟ ਕੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning, Jas. Good morning, everyone. So, what is the interest rate for today, Mr. Thwan? The rate is very good today. And before we talk about the rate, we should talk about the economy and what affects the rate. Okay. So, with we have a few good news. First, because with the vaccine, there are two companies total, Pfizer and Moderna, have announced that they got the vaccine. Yes. With a very effective rate, more than 94% effective rate. So that means in the future, if the vaccine is working as suggested and there's no side effect, then we can get rid of the pandemic. Everyone can go back to normal. However, right now, the number of people that got infected with COVID-19 has increased a lot. And therefore, we are seeing business being shut down and affected across America. And because of that, we see that the stock market dropping a little bit today. Bad news for the economy because so many people got infected with the disease. So bad news for the economy, stock go down a little bit, and therefore the bond is going up. People are buying bond that time, right? So people are buying bond to help the price of the bond go up and the yield or the interest rate to go down. Rate is very good today for 30-year fixed. Let's say for refinance, for very good loans with loan amount between $300 to $510,000 with 40% equity and refinance. The rate for 30-year fixed is 2.75%, and it's almost 2.625. For better loan, 2.625%. And for 15-year fixed, 2.25%. No point, no cost. So rates are very good right now. And we should, if you have not refinanced, this is a good time to do refinancing right now. Rates are so good, we don't have to worry about GC anymore. And rates are so good. ਯੈਸ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਕੋਨਮੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਆ। ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੌਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੌਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਪ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਫੀ ਲੋਅ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਈਡੀਅਲ ਲੋਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ 300,000 to 510,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 40% ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ 2.75 ਰੇਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਰੇਟ 2.25। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਅ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।
So, Mr. Thon, what about the real estate market? Is it related to the interest rate, or how it's doing? The real estate market is actually crazy right now. there's, I think there's not much supply. A lot of people are buying relative to the number of house for sale on the market. So right now people are not selling and a lot of people are buying. That caused the home price to go up a lot across America. Home price going up when people are suffering. A lot of people are unemployed. They could not find a job, or their income got suffered because of the shutdown. Business cannot be open. So there's a lot of things going on out there. People are suffering, but then home price going up. That is interesting, and that is not good. I mean, during that time, we're supposed to see home price to drop. People cannot have. People don't make much money. They have to sell their home. They lost their job. But here in this case, we don't see that. Maybe because the government is stepping in, and the government is stepping in and say that if you lost your job, you can ask for forbearance. You don't have to sell your home. Even you don't have to pay at all for a year. So that is what's going on right now. You don't have to sell your home. And because of that, not a lot of home for sale right now. And people are fighting to buy home. Home prices are going up across America. And is it something bad thing that house prices are going up in spite of the pandemic, unemployment and everything? Do you see any adverse effect in future on the housing market or something? It is really difficult to know. Let's say if the vaccine coming now and things can get back to normal quickly, then people won't need to sell their home. They will come up with a solution. But let's say the virus, the pandemic getting worse and worse, and a year has passed and people cannot keep their home, then they have to start selling. But given the situation, especially with the election, and the Democrat is winning the presidency and the Congress, we are seeing that the government will spend a lot of money, and that causes the inflation. And that is the same thing as home price will continue to go up. There's a lot of things might happen that affect the home price, but right now we know for sure that home price is going up right now across America. ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਪ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਬੈਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰਚਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 559 412 1313 5594121313। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। So Mr. Thon, as you mentioned, for 30-year refinancing rate is 2.75 and for 15-year it's 2.25 for the ideal loan.
So, is there something else that is important for a person who is going for the refinance? Is it the rate, everything, closing cost, API, or what are the other factors? Or it is just the rate, or what are the hidden things behind the 2.75? Yeah. Everything had to be good. That's why I say for good loans. For good loans. So, like, first, your loan amount has to be big, but it cannot be too big. That's why I said it between $300 to $510,000. Secondly, your equity in the house has to be 40% or more. You have to own at least 40% to get the best rate. And your credit score has to be 720 or higher. And this must be your primary residence. And this has to be a single family. It cannot be duplex or triplex. So those are the criteria that affect the rate. And if you have everything good, then you get the best rate. And even for purchase, we are talking about 1.99% rate for purchase, no point. So you can get very good rate right now. For purchase, rate is even higher, better, because you have to pay closing costs for purchase. Your rate is even lower at 1.99% for 15-year fix. ਓਕੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਲੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 40% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੁਇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। So, Mr. Thun, how can we define 40% equity? What does it mean? Equity in the house means how much is you actually own the house. For example, let's say if you buy a car, Yes. $30,000, and you borrow $20,000. So the equity in the car is $10,000. It is the difference between the value of the property and the loan on that. So the difference is $10,000. The $10,000 is the equity. Same thing for the house. If the home value is $300,000, and the loan amount is $200,000, then you have $100,000 equity in the house. And if you talk about percentage, you take $100,000 equity divided by $300 home value, you get 33% equity in the house. 100 divided by 300, that is 33% equity in the house. That's how you calculate equity and calculate equity percentage. Okay. So, Mr. Thun, here's a short commercial break and we'll be back. So, ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। loanfactory.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 40% ਐਕੁਇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਐਕੁਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਆ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਨ ਆ ਤਾਂ ਐਕੁਇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਲੱਖ ਹੋਈ। ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਐਕੁਇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 40,000 ਦੀ ਲਈ ਆ ਅਤੇ 10,000 ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 30,000 ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਆ, 10,000 ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 40,000 ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕੁਇਟੀ 10,000 ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕੁਇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। 40% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 720 ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ। Hi, just I'm back. Thank you. So, Mr. Than, if the same two clients, they have everything same, like they have credit score more than 720 and 40% to equity, loan amount is between 300 to 510, so then they will get the 2.75 for 30 years. Can you ask the question again? I'm sorry. If there are two different clients, they are going for the refinancing, they both have 720 credit score, 40% equity in their house, and loan amount is between 300 to 510,000, so they both get 2.75, or there are some other factors that influence the interest rate? Pretty much that's all. Okay. That affected. Yes. As long as you have good, everything is good, they got the same rate. And our website has everything for everyone to check. You can go there, it takes you 30 seconds, just enter your loan amount, your home value, and your credit score. Then you can see your rate. So it's super easy to use. You can check out a real-time customized rate code for yourself. So check out loanfactory.com. And what about the income? The income must be qualified. Income will help you qualify, but it won't help you get better rate. The income can only help you qualify. So someone with 10,000 a month income versus someone with $1 million a year, a month in income, will have the same rate. So income won't help you get in better rate. Okay. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 40% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਪਈ, ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ 10,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 720 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ? ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ 10,000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ what factors affects the interest rate and which factors affects the qualification? Good question. To get better rate, the factors that affect the rate would be the loan amount, the home value, the credit score,
the purpose of the loan, is it primary or resident, and that's the occupancy type. The purpose of the loan would be, is it a rate and term refinance or cash out, and the property type, is it a single family or condo or duplex, fourplex. So those are the factors that affect the rate. And the factor that affect your qualification would be your income and your expenses. If you have too much expenses relative to your income, you won't qualify. And not the credit score. Oh, credit score is affect the qualification, of course. If your credit is too bad, people won't let. They're afraid of you. And your credit score is good, they will lend you and they give you good rate. So the credit score does affect the rate that you can get. Okay. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਜ਼ ਕੀ ਆ ਇਹ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਕੀ ਆ, ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟਾਈਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਟੈਚਡ ਆ, ਡੁਪਲੈਕਸ ਆ, ਕੋਂਡੋ ਆ, ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਆ, ਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ, ਮੋਸਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟੂਗਾ ਜਾਂ ਵਧੂਗਾ। ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇਨਕਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। So, Mr. Thon, can you tell us about the mortgage industry? What are the players out there, the banks, the brokers, lenders, etc.? Oh, good question. Good question. So, right now, people are confusing. There are so many lender or broker out there. There are so many. And they all saying that they are good. They have fast turn time, they can close fast, they can help you get the loan, they can give you low rate. So everything, they say good thing, but then in reality, they might not have good rate, they may be slow. It's all marketing. They want you to do business with them, and that's why they say very good thing about themselves. So it's very difficult to choose who should you do loan with. Who is the good lender or broker? So my advice, first you need to know what are the players out there. First, we know we have the banks, all the big banks. You know, they have brick and mortar, they have offices everywhere in America. And the bank, we all know that they are so big, they make so much money, and their rate would be high too. So in general, people stay away from the bank. Big bank. They stay away from big bank. Now come to the lender. Lender are the company that their main operation is to lend money. They lend money to consumer. And because they are a lender, they have a lot of overhead. They have a lot of expenses, overhead, compliance, and they pay a lot to their loan originator.
to the people. They pay a lot, and therefore the rate also high. In general, lender would have higher rate than broker. Uh, when we talk about broker, we know that the broker work for you. They shop around for you. They have to help you. They have to make sure you are happy with the rate, with the service. Otherwise, you won't do loan with them. You will go somewhere else. So lender is broker. Their goal to help you get the best rate, and you are happy with the service. Therefore, it's easier to work with a broker. And there's more and more people working with broker rather than working with a lender or the bank. Broker, they shop around for you. They know the guideline. They know what needs to get you qualified. And they know the lender guideline. They know who to submit the loan to. And they shop around for you. They want to make sure you get the best deal. So it's always better to work with a broker rather than lender or the bank. Most of the time, if you work with a broker, you get better deal. However, within the broker, there are many brokers that charge a lot of money, and their rate also high. And there's some brokers are not good. So there's always someone not good and good. So you have to be careful. So in general, I recommend you to select a broker, but then you need to shop around. You need to pick a broker that gives you the best rate. Some broker doesn't even shop around for you, and some broker doesn't know much about mortgage. So you need to shop around. That is important. Find out who can give you good rate and who have the good service. You need to look up the review on Yelp, on Google, to find out who has good review, and then you can apply with them. Don't just listen to someone's recommendation, but check it out, their reviews. Make sure they are good and people are happy with that company. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਲੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ, ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਰੇਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਵਿਊ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਚੰਗੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਓ। Yes, Mr. Thon, at the end, anything in particular, any message to the listeners? Yes. Interest rate has been very good right now. And it is it's good even though GP has been hit, everything over, but rate is still good. And the best loan
2.25%, no point, no cost. So it is a good time to refinance. Anyone has not refinanced, or if you refinance for about 4 or 5 months or longer, now is a good time to consider refinancing again. And my advice is to check out loanfactory.com for your new rate. If you like it, and you can apply at loanfactory.com. We have office in many states and many branches in California, such as Sacramento, Seattle, in Seattle, Fresno, San Jose, LA, many areas. So check us out at loanfactory.com. Thank you, Jazz. Thank you, everyone. Thank you very much, Mr. Thon. Thank you. ਸੋ ਦੋਸਤੋ loanfactory.com 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਕਿ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਫਰੈਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। loanfactory.com ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੰਗ ਤੇ ਚੋਬਾਂ।